ഹായ്, എല്ലാവർക്കും കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സാം ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ മറ്റന്നാൾ ഒക്ടോബർ 16 നടത്തുന്ന ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാമിന് ഒരു ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കായി ഈ വീഡിയോസ് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സാം ഡെയിലി എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഡെയിലി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, societies exempted from the payment of audit fees under Rule 65 Sub-Rule 3. Options: A. Societies of which majority or all members are scheduled caste or scheduled tribe. Next, B. Societies having concurrent auditor. Next, C. Social welfare societies. Next, 4D. All of these. അപ്പോൾ ആൻസർ all of these ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സൊസൈറ്റിയാണ് എക്സെംപ്റ്റഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The registrar shall make an order for the cancellation of the registration of the society under dash. അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ്: എ സെക്ഷൻ 73, ബി സെക്ഷൻ 74, സി സെക്ഷൻ 72, ഡി സെക്ഷൻ 75. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? സെക്ഷൻ 75. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഞാനിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ. ആദ്യമായിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ 4 ഓപ്ഷൻസും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് ജസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, തേർഡ് വൺ. The government have the right to nominate not more than dash persons on the committee of an apex or central society. അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് എ 2, ഓപ്ഷൻസ് ബി 3, ഓപ്ഷൻ സി 4, ഓപ്ഷൻ ഡി 5. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻസ് ബി 3. നെക്സ്റ്റ്, ഡാഷ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കോഓപ്പറേഷൻ, സെക്കൻഡ് വൺ ക്യാപിറ്റലിസം, തേർഡ് വൺ സോഷ്യലിസം, ഫോർത്ത് വൺ ട്രേഡ് യൂണിയൻ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ക്യാപിറ്റലിസം. നെക്സ്റ്റ്, ഫിഫ്ത്ത് വൺ. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ശ്രീ ചൗധരി ബ്രഹ്മപ്രകാശ് കമ്മിറ്റി. അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ എക്സ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർമർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ NCUA, തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോർമർ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ്. ശ്രീ ചൗധരി ബ്രഹ്മപ്രകാശിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ഓൾ ഓഫ് ദ ഏത്, ബി ഏത്, അതേപോലെ തന്നെ സി ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. നെക്സ്റ്റ്,
Multi-State Cooperative Societies Act 2002 was enacted with the objective A. To facilitate the voluntary formation and democratic functioning of cooperative as people's institutions based on self-help and mutual aid. Option B. To enable the people to promote their economic and social betterment. Next is C. To provide functional autonomy and freedom to cooperatives. അപ്പോൾ അതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 3 ഓപ്ഷൻസും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതിന് ആൻസർ ഏതാണ്? ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ്. നെക്സ്റ്റ് the centennial year of the Indian cooperative movement dash. Options 1969, next 2012, next 2004, next 2014. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? 2004. Next, the expert group on agricultural indebtness was set up in August 2006 under the chairmanship of options A. R. Radhakrishna, A. Option B. A. Vaidyanathan, option C. A. D. Gorwala, option D. None of this. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? R. Radhakrishna. Next, education fund of every cooperative society has to be paid within dash month from the date of receipt of certificate. അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് A3, ഓപ്ഷൻ B2, ഓപ്ഷൻ C4, ഓപ്ഷൻ D6. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? 2. നെക്സ്റ്റ് 10th question. Collective management is realized by the cooperative organization through dash. അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് സ്കേലാർ ചെയിൻ, ഓപ്ഷൻ ബി division of work, option C election of office bearers, option D delegation of authority. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? election office bearers. Next question. Which of the following is not a cooperative federation in India? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. A. NAFED, B. Mother Dairy, C. IFCO, D. CRIPCO. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി മദർ ഡയറി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ജേർണൽ ദി Co-operative. ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ റോബർട്ട് ഓവൻ, ഓപ്ഷൻ സി ചാൾസ് ഹോവർത്ത്, ഓപ്ഷൻ സി ഡോക്ടർ വില്യം കിങ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ഡോക്ടർ വില്യം കിങ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ്? അപ്പോൾ ഏതാണ്? എ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെക്ഷൻ 8A, നെക്സ്റ്റ് ബി അഫിലിയേഷൻ ടു അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി സെക്ഷൻ 8, നെക്സ്റ്റ് ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ഇൻ എ സൊസൈറ്റി സെക്ഷൻ 26, നെക്സ്റ്റ് ഡി അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച് ഏതാണ്? ആൻസർ ഇതാണ്, ഡി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പാർട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് applicable for cooperative society. അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് പാർട്ട് 3, നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് 4, നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് 5, നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് 6. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ്, പാർട്ട് 5. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash is an officer person appointed under section 68A of Kerala Cooperative Society Act. Options are registrar, arbitrator, vigilance officer, liquidator. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ആർബിട്രേറ്റർ. നെക്സ്റ്റ്. കോർപ്പറേഷൻ become a state subject from dash onwards. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് 1947, 1990, 1942, 1956. അപ്പോൾ ആൻസർ
1919. Next, Vikhye Patil Committee was appointed by the Government of India in dash. Options 2001, 2000, 1996, 2004. Answer ഏതാണ് 2001. Next, the first general body meeting of a cooperative society has to be convened within dash days from the date of registration. First option 120 days, next 90 days, 180 days, 60 days. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് 90 days. Next, 19th, International Cooperative Day is celebrated in every year on options first Saturday of July, second Saturday of July, November 14, November 19. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ഓഫ് ജൂലൈ. നെക്സ്റ്റ്, there is similarity between cooperation and capitalism in respect of dash. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ്, സർവീസ് മോട്ടീവ്, holding of private property, exploitation. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് holding of private property. Next, 21st, the section of Kerala Cooperative Society Act which provides protection to the share capital and other interest of a member in a society from the attachment and sale in execution of a decree. അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് സെക്ഷൻ 37, സെക്ഷൻ 38, സെക്ഷൻ 39, none of these. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് സെക്ഷൻ 39. Next, cooperative movement and development in India is the outcome of options trade union movement, next voluntary effort of the public, next initiatives taken by the government, next none of these. Answer ഏതാണ് initiatives taken by the government. Next, State Cooperative Election Commission is constituted under section options section 28B, section 28A, section 29, none of these. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് സെക്ഷൻ 28B. Next question, All India Rural Credit Review Committee was established by Reserve Bank of India in options 1951, 1954, 1970, 1963. അപ്പോൾ ആൻസർ 1970. Next, NABARD is a dash. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്, ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്, none of these. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the structure of cooperative urban bank in Kerala is dash. Options single tier, 2 tier, 3 tier, 4 tier. Answer single tier. Next, the General Council of NCDC is consist of dash members. Options 12, 15, 51, 13. Answer ഏതാണ് 51. Next, the reasons for the 97th Constitutional Amendment Act of 2011 are. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് 4ഉം കുറച്ച് വലിയ പാരഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്താ, ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ഹാസ് മെയ്ഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ to various sectors of national economy. The first point. Second one, it has achieved large growth. Third one, but it has shown weakness in safeguarding the interest of the members and fulfillment of objects for which these institutions were organized.
Next, fourth one, there have been incidences where elections have been postponed indefinitely. Nominated office bearers have remained in charge of these institutions for a long time, resulting reduction in the accountability of cooperative societies to their members. ഈ 4 റീസൺസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ്. All of the above. Next question. Which article in Indian Constitution make the formation of cooperative society a fundamental right of Indian citizens? Option 19 clause C, 43 clause B, 226, 268. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? 19 ക്ലോസ് സി. കേട്ടില്ല? 19 ക്ലോസ് സി ആണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, പവർ ടു മേക്ക് റൂൾസ് as per Kerala Cooperative Society Act is vested on dash. Options: Government, Legislative Assembly, Registrar of Cooperative Societies, State Cooperative Union. Answer ഏതാണ്? Government. Next question. Dash was the chairman of High Powered Committee on Cooperative appointed by Government of India in 2019. അതിൽ ഓപ്ഷൻസ്: ശിവാജി റാവു പാട്ടീൽ, എ വൈദ്യനാഥൻ, സി ശ്രീ മാൽക്കോം ഡാർലിംഗ്, നെക്സ്റ്റ് ഡി എസ് നിജലിംഗപ്പ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ശിവാജി റാവു പാട്ടീൽ. നെക്സ്റ്റ്, an officer who executes the award is called. Options: sale officer, arbitrator, liquidator, administrator. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? സെയിൽ ഓഫീസർ. നെക്സ്റ്റ്, ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി. ഓപ്ഷൻസ്: സെക്രട്ടറി, കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ്, നെക്സ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ, നെക്സ്റ്റ് നൺ ഓഫ് ദീസ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? സെക്രട്ടറി, കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, surcharge is levied under section dash of the Kerala Cooperative Societies Act. അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് 69, 68, 67, 66. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? 68. നെക്സ്റ്റ്, the National Cooperative Housing Federation of India was founded in the year. Options: 1968, 1969, 1970, 1971. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? 1969. നെക്സ്റ്റ്, the main object of forming a cooperative society is to dash. അപ്പോൾ അതിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിൻ്റെ മെയിൻ എയിംസ് എന്താണ്? സർവീസ് മോട്ടീവാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്റ്റ് അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ്: കംപ്ലൈ കോപ്പറേറ്റീവ് principles, first one. Second one, economic welfare of members. Third one, provide loan or consumer goods to members. Next, fourth one, create employment opportunities. Answer is economic welfare of members. Next, chairman of CAPE, Cooperative Academy of Professional Education in Kerala is. Options: Minister for Health of Kerala, Minister for Education of Kerala, next Chief Minister of Kerala, next Minister for Cooperation. Answer is Chief Minister of Kerala. Next, form and number used to create Gehar. Options: Form 8A, Form 8C, Form 8B, Form 8D.
അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ഫോം 8A. നെക്സ്റ്റ്, one man one vote principle was recommended by dash committee. Options: Minto Morley, Gorwala, McLagan, Montague, Chelsmore. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? McLagan committee. Next, fourth one. President of a cooperative society is options: owner, officer, advisor, employees. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓഫീസർ. നെക്സ്റ്റ് 41 question. Cooperation is included in the dash schedule of Indian Constitution. Options: 5, option B 6, option C 7, option D 9. ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ C 7. നെക്സ്റ്റ് 42 question. The Operation Flood program was implemented through dash. Options: Amul, NDDP, Milma, NCDC. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? NDDP. നെക്സ്റ്റ്, The Multi-State Cooperative Societies Act 2002 of India has incorporated dash in its second schedule. First options: cooperative values. Next, B, cooperative principles. Next, C, cooperative values and principles. Next, D, none of the above. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? cooperative values and principles. Next, 44th. In December 2009, the United Nations declared dash year as the International Year of Cooperatives. Options: 2012, 2010, 2011, 2013. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? 2012. Next, 45th. The headquarters of International Cooperative Alliance (ICA) was shifted to Brussels in Belgium. Options: 2012, 2010, 2011, 2013. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? 2013. Next, 46. Dash is a multi-state cooperative society engaged in the manufacturing and marketing of fertilizers. Options: NAFED, IFCO, NCHF, none of these. Answer ഏതാണ്? IFCO. Next, 47. The red color in the cooperative flag of International Cooperative Alliance stands for dash of cooperatives. അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ്: എ വിഷൻ, ചാലഞ്ച്, ഗ്രോത്ത്, കറേജ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? കറേജ്. 48. Dash is an apex organization founded on the birthday of Mahatma Gandhi on 2nd October 1958. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കണം. ഓപ്ഷൻസ്: NAFED, IFCO, NCDC, NDDP. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? NAFED. 49th. PACS Incorporation stands for. അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷന് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി. നെക്സ്റ്റ്, പ്രൈമറി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ്. നെക്സ്റ്റ്, പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. നെക്സ്റ്റ്, പ്രൈമറി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ്. നെക്സ്റ്റ്, 50th question. LAMPS stands for. ഇതാണ് ലാർജ് സൈസ്ഡ് ആദിവാസി മൾട്ടിപർപ്പസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്. നെക്സ്റ്റ്, 51. Banking institution providing long-term loans are. Options: investment bank, corporate banks, exchange banks,
റൂറൽ ബാങ്ക്സ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ്. നെക്സ്റ്റ്, ദ സെക്യൂരിറ്റി വിച്ച് ഹോൾഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ്. ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണ്? ഗോൾഡ്, ഷെയർ ഓഫ് കമ്പനി, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ്. നെക്സ്റ്റ് 53. The higher cash reserve ratio will lead to dash. Options: higher volume of credit, lower volume of credit, not affect the volume of credit, none of this. Answer ഏതാണ്? lower volume of credit. Next, the priority sector lending not include. Options: agriculture, housing finance, large scale industries, SSI units. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ആൻസർ ഏതാണ്? സി, ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി. നെക്സ്റ്റ്, ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ the RBI dash the securities in the open market. Options A, buys. Options B, converts. Option C, sells. Option D, control. Answer ഏതാണ്? sells ആണ്. Next, the activities of agricultural credit department is handled by. Options: NABARD, RRB, RBI, SBI. Answer ഏതാ? NABARD. Next, the Reserve Bank of India started its function on. Options: 1953, 1945, 1932, 1935. Answer ഏതാണ്? 1935. Next, the following is not a nationalized bank. Options: State Bank of India, Canara Bank, Dhanalakshmi Bank, none of these. Answer ഏതാണ്? Dhanalakshmi banks. Next, demand draft is issued by. Options: bank, customer, debtor, creditor. Answer: bank. 60. ECS means electronic clearing service. 60. Okay, 61 question വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ. The relationship between 60. Next, 61. Relationship between customer and banker. Customer and banker. 61. Customer and banker. In case of deposit. 61 question വിട്ടുപോയതാണ്. എന്താണ് question? Relationship between the customer and the banker in case of deposit. And options: first one, principal and agent. Second one, debtor and creditor. Third one, lessee and lessor. Fourth one, none of this. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? debtor and creditor ആണ് കേട്ടോ. debtor and creditor ആണ്. ഇത് 61 question ആണ്. Next, 62. Total number of banks nationalized in 1969. Answer: 14. Next, 63. The management of account receivable of the exporter or manufacturer is known as factoring service. Next, 64. The bank which meet the long-term requirement of agriculturist. Answer: Land Development Bank. Next, 65. The major players in Indian money market. അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് cooperative banks, private money lenders, non-banking financial institutions, commercial banks. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്,
Which of the following is not a external cause for NPA, the non-performing asset? Options A. Options A. Poor credit appraisal system of a bank. Second, industrial recession. Third, government policy. Fourth, natural calamities. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? പുവർ ക്രെഡിറ്റ് അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബാങ്ക്. നെക്സ്റ്റ്, the non-performing assets which cannot be recovered is termed as answer standard assets. Next, Surface Act 2002 came into force. Options A. To manage NPA. Option B. To control black money. Option C. To regulate foreign exchange. Option D. To avoid cyber crimes. അപ്പോൾ ആൻസർ തന്നെ to control black money. 69. An organization underwrite the securities of cooperative entity. First one, options United Bank, Branch Bank, Merchant Bank, none of these. Answer is Merchant Bank. Next, licensing to banking companies is given under dash section of Banking Regulation Act 1949. Answer is section 22. Next, the expenses of special audit of a banking company specified in the order made by the Reserve Bank shall be borne by the banking company. Options: the banking company, the Reserve Bank of India, the Ministry of Finance, CAG of India. Answer ഏതാണ്? The banking company. Next, as per PMJJBY scheme, on the death of insured, risk coverage available is rupees 2 lakh. Next, under Atal Pension Yojana, the guaranteed pension receivable at the age of dash. Answer 60 years. Next, 74. The right of set off means. Answer right to combine. Next, 75. The banker's lien is always dash. Answer general lien. Next, 76. The security for long-term loan include dash. Answer pledge of goods. Next, bridge loans which are provided to the industrial undertaking for dash. Answer meeting short-term urgent needs. Next, 78. Capital adequacy is one of the pillars of dash norms for good governance. Answer Basel. അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് എ IMF, ഓപ്ഷൻ ബി ബേസൽ, ഓപ്ഷൻ സി ADB, ഓപ്ഷൻ ഡി RBI. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ഇതാണ് ബേസൽ. നെക്സ്റ്റ്, IFSC കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ആൽഫ ന്യൂമെറിക് നമ്പർ ഓഫ് ഡാഷ്. ആൻസേഴ്സ് 11 numbers. Next, the market for short-term loans is called money market. Next, expand CTS, check truncation system. Check truncation system. Next, which card is issued by National Payment Corporation of India? Answer RuPay debit card. Next, the NBFC are allowed to accept public deposit for a maximum period of dash. Answer 60 months. Next, the rate of interest in the call money market is determined by dash lenders and borrowers. Next, the drawer of check is mentioned the date subsequent to the date on which it is drawn. It is called dash post dated check. Next, demonetization of bank notes rupees 500 and rupees 1000 was announced on dash
Answer 2016 November 8. Next, the most suitable deposit scheme for traders. Answer current deposit. Next, the document drawn by the debtor contains unconditional undertaking to pay the money to the creditor. Answer promissory note. Next, if check is not crossed, it is called dash. Answer open check. Next, the appropriation takes place in dash order according to Clayton's case. Answer chronological order. Next, the process of transferring files from a computer on the internet to your computer is called downloading. Next, which one of the following is not used to generate dynamic web pages? Answer D. None of the above mentioned. Next, the computer jargon www stands for. Answer World Wide Web Worm. Next, what is the updated version of IT Act 2000? Answer IT Act 2008. Next, input and output devices such as monitors and keywords are classified as. Answer peripheral devices. Next, two types of memories, RAM and ROM, are a part of dash. Answer main memory. Next, examples of system programs includes operating system of computer, trace program, compiler, and all of the above. Answer is all of the above. Next, programs provides users with the grid of rows and columns is classified as a reliability grid. Next, ISP stands for dash. Answer internet service provider. Next, a device which is used to boost the signal between two cable segments or wireless access point is dash. Answer switch. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.